Hi everyone, welcome back. This is units 3 and 4. We're going to talk about resettlement and public benefits. ټولو ته خوش آمدید. دا چې دی is it this unit 3 It's 3 and 4 combined. دا دریم او څلورم یونټ دی او د خبرې دا یونټ چې دی resettlement and public benefits یعنی کوم عام مرسته تاسو سکی کوم خدمات وي کومه طرفه د کوم چې تاسو سره روان دي خبرې کې به دا یونټ وي. I'm going to share my screen. Okay. So I want to talk a little bit about the resettlement process that you're going through. او زه غواړم چې اوس تاسو ته د resettlement کوم ترتیب سره روان دي دغه نه تاسو زه پوه کوم د خبرې کې زه اوس خبرې وکړم. When you arrive in the US, you are assigned to a resettlement agency. چې کله ته دلته څه راغلی تاسو چې دلته امریکې ته راغلی حکومت نه تاسو ته یو ایجنسي ته یو ارګنایزیشن ته تاسو ولاوه لکه تاسو سره خدمات کوله. The resettlement agency is contracted by the government, but it is an independent agency. It is not a government agency. The resettlement agency چې دی کنه دا حکومت طرف نه دی کنه دا تاسو دا صرف خپل بیل کار کوي خلکو سره لکه اوس تاسو چې تاسو افغانستان راغلی دلته تاسو حکومت کوله. Through your resettlement agency, you will have a case manager and possibly other staff helping you. The resettlement agency نه تاسو case manager هم تاسو ته درکړای وو کوم چې تاسو مدد کولو یا بل څوک می مندغه ایجنسی نه وي اندغه organization نه وي تاسو سره کومک کوي. You may also have a job coach who can help you and adult family members look for jobs. انیم داسې څوک وي چې وکي د سکور کوي چې دا کار څنګه درته پیدا کی کار د کار درسه. Sorry, I lost for a second. Some resettlement agencies also have help with your immigration status. انیم داسې resettlement agency وي چې هغه تاسو سره د حکومت کې د تاسو کار سره روان وي لکه حکومت کې green card دا شین د پاره کوم کومک ترسره کوي. And ask also, some resettlement agencies have financial coaches who can help you with your money. او نیم داسې خلکو کې چې تاسو پیسو کې کومک کوي چې پیسې څنګه وساتي څنګه د کار طرفه اچي کومک ترسره کوي. So what does the resettlement agency and the case manager do? اوس سوال داره چې هغه case manager or resettlement agency تاسو سره چک کوي. They will help you find your first housing. You're probably already living in your first house or apartment. So the case manager داسې دي کنه چې څنګه چې امریکې ته اول تاسو راغلو تاسو ته به کور پیدا کوي اوس به کېدای شي تاسو اول نه کور کې اوسېږئ. They usually find the housing and do the rental agreement for you because you don't yet have any kind of housing history or rental history in the US. کله تاسو اول دلته راغلو دا کیس منیجر تاسو ته کورم نسی تاسو ته اګریمنت هغه لیس اجاره د ټول قانون هغه کاغذونه چې د هغوی درته فرمې درته ډکوي ځکه چې تاسو کوم هغه درخواست چې کورو ته ورکوئ هغوی درته ډکوي ځکه تاسو کوم کور امریکې کې نه لکه ریکارډ نه لرئ نو ځکه هغه درته ډکوي. They will provide the basic furnishing and household items for your apartment or house. اور د کیس منیجر به تاسو ته د کور کې چې شي وي لکه چې ته ضرورت وي فرش بیم کې درته اور کوم لوخي پکوريږي اب اند resettlement agency نه به تاسو ته کیس منیجر خدمت کوي. And those things you should take with you when you move. اور دا اساس سامان ده هغه به تاسو واپس ځان څو
چیته چې بل کور نه سو مالته تاسو ځون سو وسو. They should take you to your first doctor's appointment and give you a full medical screening. او د کیس منیجر باید تاسو اول خپل ډاکټر نمبر ته مون بوزي باید. Assess all of your health care needs. او کوم هغه چې تاسو لروي کوم مریضي ارچی چې تاسو ضرورت وي تاسو هسپتال ته بوتل شي او تاسو کومک کولای شي. The case manager can help you find English classes. اور کیس منیجر تاسو اسم کومک کولای شي که تاسو کوم سبق چې شروع کوئ یعنی د انګلیش کلاسونه چې خلوي هغه هم تاسو ته کیس منیجر پیدا کولای شي تاسو باید ورته وایي. They will help you get your social security card, which you need to open a bank account and to work. اور دوی به تاسو ته هغه کوي د کیس منیجر تاسو مدد کوي چې تاسو سوشل سکیورټي نمبر جوړ کی او سوشل سکیورټي نمبر ډیر ضروری دی ځکه چې تاسو بانک اکاونټ خلاصوي اخکیم پکاريږي او که کار شروع کوي اخکیم پکاريږي. They can help you apply for additional assistance for food and money. اور هغه کوم کومک درته کولای شي که کوم شي ته تاسو ضرورت وي بل شي ته کوم مرسته وي لکه خوراک یا پیسې هر چیز لپاره دوی تاسو کومک کولای شي. Okay, so this cultural orientation class, these recordings are also a required part of resettlement. او د کوم کلاس چې اوس مو تاسو درکو د culture orientation چې د تاسو د امریکای قانون د طریقو شینو نه پوي کی دا من د resettlement agency نه د تاسو لپاره. So when you have time, try to watch all of the videos. که تاسو څه وخت وي او تاسو کوشش وکړئ چې د ټول ویډیوګانې وګورئ ځکه دا به تاسو ډیر مدد وکړي. The resettlement process, however, is very short. It's generally only 3 months. دا resettlement agency چې تاسو سوي دا ډیر زیات کم وخت لري یعنی صرف 3 میاشتې وي تاسو سره. So you should have, most people, it can be different, but most people should have resettlement help for the first 3 months and your rent paid for the first 6 months. دا resettlement agency تاسو سره 3 میاشتې وي ډیر وخت کې ډیر خلکو سره صرف 3 میاشتې وي او کرایه تاسو ته 6 میاشتې دوی پری کړی وي 6 میاشتې. The resettlement process in the US can be very difficult because in the US system, they expect people to be independent very, very quickly. امریکای کې کنه خلک غواړي چې ډیر زر خپل ځون نشي لکه خپل ځون ته شي نو ځکه تاسو صرف 3 میاشتې دوی تاسو سوي او 6 میاشتې ته کرایه درکوي او نو امریکا غواړي حکومت غواړي چې تاسو زر خپل خپونی ودرېږئ. It goes very fast. So right now, take advantage of all of the services you can from your case manager, your job coach, because it will end very quickly. تاسو اوس وخت ډیر زیات کم دی او وخت ډیر زیات زر تیریږي باید تاسو خپل ټول کوشش وکړئ چې کوم خدمات تاسو ته ملويږي هغه نه باید تاسو فائدہ جګه کوئ. کیس منیجر کې چې سوال کومه پښتنه چې شتم په کار یا وکوي کار ولا کوچ وی اختم باید تاسو هغه سمغږیږي چې هغه تاسو څخه خدمات وکړي کوم خدمات چې د resettlement agency نه تاسو ته ملويږي باید هغه فائدہ جګه کوئ ځکه وخت ډیر زیات کم دی او زر تیریږي. It's not possible to change your case manager or your resettlement agency. تاسو resettlement agency نه بدلولای شوي نه کیس منیجر بدلولای شوي کوم ایجنسی مو چې اوله نه امریکای نه دلته راغلي یو مغه به تاسو سوي اما درو میاشتې پورې او مغه کیس منیجر به تاسو سوي. And if you move away from the Minneapolis area before the 3 or 6 months
you will lose the resettlement help and the rental help. که تاسو د کوم ځای کې څه اوسېږئ یعنی مینیاپولیس کې که تاسو اوسېږئ کومه ایجنسي چې تاسو څه کار کوي که هغه درو میاشتو نه مخکې تاسو بل کور ته ووتوئ نو تاسو سره د ریسیټلمنټ ایجنسي خدمات نه وي یعنی تاسو به خپله ارچې به کوئ نه به کیس منیجر وي درسه او نه به د ریسیټلمنټ ایجنسي وي درسه. But after resettlement is over, you are free to move wherever you want in the US. او کله چې د ریسیټلمنټ ایجنسي د تاسو د وخت چې پوره شي د 3 میاشتې بیا تاسو مرزي دی چې هر کوم ځای ته چې څو تللی شئ. These are some of the resettlement agencies in Minnesota: the International Institute of Minnesota, Minnesota Council of Churches, Lutheran Social Services, CAPI, and Catholic Relief Services. کومې غوټ هغه چې دي د کوم چې مدد خلکو څه کوي دا 5 دانې دي منیسوټا کې یوه چې د International Institute of Minnesota، دویمه چې د Minnesota Council of Churches، دریمه Lutheran Social Services او څلورمه CAPI او پنځمه Catholic Relief Service. دا 5 دانې دي چې د منیسوټا کې خلکو څه مدد کوي. There are many other organizations that support you in resettlement. There's Salvation Army, AmeriCorps, for example, who provide donated items and volunteers. And دغه resettlement agency چې دی د دغه نور خلک هم کومک کوي یعنی Salvation Army Corps دا اوس مدد کوي چې تاسو ته کوم شی تاسو په کورېږي هغه تاسو ته ملو شي. Your responsibility in resettlement is, one, to complete this cultural orientation series of videos. دې تاسو خپل ذمہواری ده resettlement تاسو خپل ذمہواری ده کنه چې تاسو باید دا کلاسونه culture orientation کلاسونه پراکوي تاسو وګورئ ځکه دا ډېر زیات ضروری دي. When you finish them, please send us an email so we can mark your attendance and send you your cultural orientation certificate. چې کله تاسو دا څه ختم کوئ د ټولې ویډیوګانې وګورئ د څومره چې دوی تاسو ته درستولي دي هغه نه بعد تاسو باید دوی ته ایمیل وکړئ یا خپل کیس منیجر ته ووایئ بیا دوی تاسو ته حاضري مو لګوي او تاسو ته یو سند غوندې درکړي certificate غوندې درکړي چې دا کلاسونه تاسو ختم کړي. So you can email us at the same email that you received these resources, and then the certificate you can show your case manager that you completed the course. کوم ایمیل ادرس نه چې تاسو ته دا درستوي د ویډیو ریکارډ مغه ایمیل نه به تاسو دوی ته ایمیل وکړئ چې مو دا خلاص کړئ کوم سند چې تاسو ته درکړي سرټیفیکیټ به تاسو خپل به کیس منیجر ته وښایئ. Your other responsibilities are for someone in your family to find a job. او تاسو بل ذمہواری دا ده کنه چې تاسو کور کې څوک باید کار پیدا کړي. And to follow the rules of your rental agreement and pay rent on time. Or باید sorry can you no problem. So follow the rules of your rental agreement. or باید تاسو مغه قانون یاد کیوي کوم چې کله تاسو د کور څه وکاله rental agreement مو چې کوله کرایه ولا سند باید در سره وي هغه کې چرچ لیکلي وي باید تاسو ته یاد وي. And make sure you pay your rent on time. or باید خپل کرایه خپل وخت نه پرې کړل شي. These are some of the ID cards you will get. You may already have your social security card. If you get a driver's license, this is what a Minnesota driver's license looks like. دا چې دي د کوم IDs دي چې تاسو باید وي یو چې د social security card ده یو هغه Minnesota ID ده لکه یو کارت غوندې وي چې تو نوم تو عکس وي بل لاندې چې د هغه لایسنس ده Minnesota لایسنس چې کله تاسو شین پاس کوئ به دا لایسنس درکوي. There is another video that will tell you more about English classes. We offer at the International Institute free English classes.
یوه بله ویډیو به وي چې د کلاسو په باره کې به نور هم درته وایي خو دا هسې کلاسونه دي چې د فري دي او د انګلیش کلاسونه دي. So I want to stress this is very important to understand when your assistance ends. If you're not sure, check with your case manager. دا ډېر زیات ضروري ده چې تاسې ته پاته وي چې تاسې د کوم خدمات چې تاسو کېږي څومره وخته پورې وي او تاسې که تاسو ته نه وي پاته تاسې باید کیس منیجر ته ووایئ چې موږ د هغه وخت څومره پورې دی لکه کله ختمیږي د کوم د هغه چې د ایجنسیز چې تاسو ته کومک کوي. So the resettlement support I just talked about usually ends after 3 months. لکه موږ چې مخکې وي د کوم ادارې د کوم ایجنسیز چې تاسو سره کار کوي دا 3 میاشتې بعد ډېر وارې ختم شي 3 میاشتې بعد. The rent money you get usually ends after 6 months. او کومه کرایې روپۍ چې تاسو ته میلاویږي هغه 6 میاشتې بعد ختمیږي دوی ته صرف 6 میاشتې کرایه درکوي. That means you will be fully responsible for paying your own rent. هغه نه بعد 6 میاشتې نه بعد تاسو خپل ذمہواری ده ټوله تاسو ذمہواری ده چې تاسو کرایه څنګه پرې کوئ. But some of the benefits do not end right away. The EBT card, for example. نیم داسې دي چې هغه एकदम زر نه خلاصيږي نیم خدمات چې تاسو سکیږي یعنی د EBT card هغه کارت څوم درکړی چې خوراک شین تخستل کیږي. So that assistance is not resettlement, that is US general assistance, and I'm going to talk more about that. او د کوم د EBT د کوم کوډونه چې تاسو ته ملويږي دا د ایجنسی ادارو نه دي دا حکومت نه دي یعنی د امریکای حکومت نه تاسو ته ملوي. So I'm going to talk about that assistance and some other services you will find in your community. هغوی په باره کې به زه خبره درڅ کوم چې کوم خدمات تاسو ته ملویدلی شي کوم ځکه چې تاسو وسیږئ. So public things or things that are available to anyone living there are things like public parks and libraries. نیم داسې ځایونه دي چې هر چا لپاره اویلیبل دي پارکونه what was the other public parks and public libraries. Public یعنی دي هر چا لپاره یعنی کوم خالتي څه اوسېږي څه کوم ځای چې تاسو اوسېږئ نیم داسې ځایونه چې هر چا ته اجازه شته چې لاړ شي پارکونه لایبرري اخته کتابخانه. There are public free schools for every child. او free سکولونه هر چا لپاره ماشومانو لپاره. There are often food shelves or food banks where you can sometimes get extra food. نیم داسې ځایونه وي د کوم ځای کې چې تاسو اوسېږئ خوراک لپاره یعنی خوراک چې شي خوراک مو پکار وي هغه لپاره وړ ځایونه وي هلته تللی شئ. There are many churches and mosques all over the cities. ډیرو شهرونو کې کوم ځای کې تاسو اوسېږئ ډیرو کې جوماتونه هم شته دي او د خپل چرچز هم شته دي. There is usually some kind of daycare or preschool for little children. نیم ځایونو کې ډیکیر هم شته او پریسکول او ډیکیر اخته چې وړ ماشومان چې سکولونو کې چوي. And there are food stores, sometimes they're not very close, and banks. او ډیر ورکه هغه هم شته دي مغازه خوراک مغازه کله ورې لږ د نوریا وي خو بیا هم شته دي او بانکونه هم شته دي. Some other services you'll find in your community, there's police service and fire. او نیم کوم تاسو کوم ځکه چې اوسېږئ هلته به پولیسان به وي او د اور چې لګېدلی وي یا اور دپاره هغه خل به وي. There's usually some kind of health care nearby.
or اسپیټال کلینیک غونټې هم چې وي چې شته ضرورت شي. There should be public transportation buses and light rail somewhere near where you live. or بسونه به وي یعنی public transportation یعنی بسونه وي چې چې غواړئ تاسو لاړ شو نږدې به وي درسه. It's great to get involved in your community, whether it's through a church or a mosque, through public community events or your children's schools. ډیره ضروری ده چې تاسو هر چی شي کې ځان نه کو یعنی جمعتو کې چې شي وي باید لاړ شوي یا دی ورکو جنکه یو سکولو کې خپل ځان مطلب نه زوی کوم مغوي خلکو سو پیژنوي. Find ways to meet with people, connect with people, and become part of your community. او خلکو سره کوي لکه خلکو د کوي چې خلکو سره خبرې وکوي د خپل کمیونټي مانس کې مو کوم ځکه چې اوسېږي خپل همسایګان وي سکولونه وي ټول سره خلکو ځون بلاد کوي. Okay, I want to talk about public assistance, which is another type of support you may already be getting. آیا بل رقم ته خدمات ته او ته امرسته لکېږي یعنی کوم امرسته کوم خدمات چې تاسو وي هغه په باره کې زه به اوس تاسو ته مدد کوم هغه به هم کېدای شي تاسو ته اوس نه میلاویږي. Public assistance is not part of the resettlement system. It is part of the local or city or state US government system available to everyone living in the area. دا چې د public assistance یعنی امرسته دا تاسو ته حکومت نه ده کوم ځکه چې تاسو اوسېږئ کوم سټیټ کې چې تاسو اوسېږئ او د امریکای ګورنمنت حکومت هغه نه ده تاسو ته نو دا هر چاته میلاویږي. So the EBT card, the food stamps, is part of public assistance. The EBT card چې تاسو ده د food stamp کوم کې چې تاسو ته خورو کې پیسې هغه حکومت یعنی اندغ public assistance نه ده. Your medical assistance is a part of the healthcare you can get when your income is low. The medical assistant اسه شاید چې تاسو ته ملویدل شي اسپیټالو کې چې کله ته تنخواه لګوي نو تاسو ته دا هم ملویدل شي امرستنه حکومت طرفه. As part of your EBT card, you may also be able to get some cash assistance. اور EBT card کې پیسې هم یعنی cash assistance cash پیسې هم تاسو ته د public assistance امرستنه هم ملویږي. And as part of the Social Security system, you're paying a little bit of your paycheck into the system. If you get injured or sick and cannot work, then the Social Security system gives you some money while you're not able to work. او یو بل دی هغه ته social security insurance یې که ته مریض شوې یا کوم اکسیډنټ دې وشو یا کار نه کولی شي ځکه مریض یې چې دې نشوي دي نو بیا حکومت تاسو ته روپۍ درکولی شي امریکای ګورنمنټ چې تاسو خیال وساتئ. Okay, so I just want to sort of illustrate the difference between what you're getting through resettlement and what you're getting through public assistance. Resettlement or public assistance. Resettlement like اداره غونتی وي او public assistance امرسته وي. نو دغه په باره کې زه ته دا دوړه بیل شیان دي. نو په باره کې زه لږ تاسو ته نور هم یم چې تاسو په پوه شئ. So as I said in the beginning, resettlement is the first 3 or 6 months. You get housing, furniture, rent, and some cash. Resettlement agency چې ده دا اداره دا چې ده تاسو ته اول درونه تر 6 میاشتو پورې اول درو میاشتو 6 میاشتو پورې تاسو سوي د تاسو کور سودا یعنی کټونه لوخي د کوم لوخي چې کور کې پکوريږي کوم پیسې دا درته ملويږي. These you get no matter what, whether you have a job or not. او دا resettlement agency کې د سامان به تاسو ضرور ملويږي
که تاسو کار وی که نه وي. But they end after 3 and 6 months. خو دا ختمیږي درو میاشتو بعد او یا شپږ میاشتو بعد. These benefits for public assistance, those go on for any length of time that you have no job or a very low income. اور د نور عام مرسته چې تاسو سره کیږي یعنی د بیټي کارت پیسې او هسپتالونه دا روان وي چې ترڅو هر کله چې تاسو لږه تنخوا دی وي که تو لږه تنخوا وي دا تو نه هیڅوک هم نه کولی شي دا تاسو سبو وي همیشه دپاره. Okay, so resettlement benefits only the first few months and only for refugees. د resettlement agency چې دی دا صرف اولو څو میاشتې پوره دی لکه مخکې مو چې درو یا شپږ میاشتې پوره او صرف refugees یعنی صرف تاسو دپاره دی. Public assistance is the US, local, or state government, and for everyone, not just refugees, but everyone living. او د عام مرسته چې دی د EBT شوه د مړی شوه د پیسې شوې د کوم د هر چا دپاره دی صرف د نوي خلک چې راغلي دغو دپاره نه دی پره امریکې کې چې څومره خلک دي هغو ټولو دپاره دی ځکه چې د حکومت نه دی د امریکې حکومت نه دی. So if you, for this public assistance, if you or someone in your family gets a job and is making very good money, the EBT card and the cash assistance will go away. You won't be able to get them anymore. که تاسو کور کې داسې څوک وي چې ښې پیسې ګټي که نه تنخوا یې ښه وي نو د EBT او د EBT کې چې کوم پیسې وي هغه به تاسو ته هغه به لوړ شي ختم شي. But later, in a year or 2 years, if you lose your job, you can apply again to get this assistance until you find another job. که بیا وروسته یو کال یا 2 کاله بعد یې تو کار نه وبسلی شي چې وشي که نه نو ته واپس دغو ته اپلای کولی شي EBT کارت ته EBT پیسو ته. This Social Security for disability when you can't work, that is always there. اور د سوشل سیکیورټي چې دی د ډسبیلیټي کومه مریضه چې شي یا کومه مریضي لري دا همیشه دپاره وي که کوم چیز ته د ضرورت وي که تانې چې وشي نو دا همیشه دپاره تاسو وي. And after medical assistance, you will enroll in a healthcare plan. So you should always have some kind of healthcare coverage for your family. د medical assistant چې دی طبي مرسته که نه دا به تاسو سوي او هغه نه بعد تاسو ته یو پلان درکوي پوره خاندان دپاره چې ډاکټر ته چې پڅې یا کوم کار غونتې وي. We call it a healthcare plan, health insurance, or it may be called MNsure. اور دلته مو امریکایان دلته ورته وایي انشورنس ورته وایي health insurance اور MNsure یا اور هغه health insurance ورته ویل کېږي هغه کارت به وي پوره خاندان دپاره وي هغه به ته چې هر کله ډاکټر نمبر ته ځې هلته ورته ښایي. Okay, again, resettlement, public benefits. Resettlement is for a short time, only for the resettlement process. Public benefits are always there if you have a low income or no job. resettlement چې دی لکه مخکې مو واپس ووایم چې resettlement چې دی اول نه درو نه تر شپږ میاشتو پورې تاسو سوي هغه ایجنسي نه ادارې نه هغوی خلکو نه وي تاسو ته اور د بل چې دی public benefits عام مرسته دا تاسو سوي تاسو درکولی شي هر چا دپاره دی پر امریکې دپاره دی چې لږه تنخوا وي. There are other public services you can access. I'm going to mention these very quickly, and you can get more information from us for mental health support, trouble paying your rent, or addiction problems. یو بل دی یو بل خدمت نور خدمتونه هم دي چې تاسو ته کېدلی شي
نو زه به ډېر زر وایم خو نورو هغه به تاسو ته ډېر کو لینکس چې تاسو چېرته د سامان وکوي چې شته موضوعات وي. And we have links to additional help and assistance. کوم نور خدمات مو چې وي هغه د ټول لینکس مو سره شته دي ارندغو کې به وي تاسو بیا هغوی ته تللی شئ. Okay. So the public assistance can be a difficult process to apply for, but if you find you need any kind of support, you can always contact us and we'll try to connect you with the resources that will help you. د عام مرسته چې دی هغه کله ورې ډېره سخته وي د کوډونه چې اپلای ورته کوي د کوډو ته پیسو ته نو کله ورې که تاسو کوم کمک پکار وي چې فورمې تاسو زه ډاکې کې کوم خدماتو کې تاسو یلی شوی او هغه به تاسو ته کمک کولی شي. Thank you, Sarah, and please go on to the next video. اوس دغه نه بعد بلې ویډیو ته وګورئ.